Prime Minister, Mr. Speaker, Excellencies, ladies and gentlemen. Batono Premjer-ministro, batonebo da kalbatonebo dzvirpaso stumrebo. It's always emotional to be standing in the building where the Act of Independence was signed in the 26th of May in 1918. And that brings us through history to the present and the signing of the United Nations Partnership for Sustainable Development. და დღეს სწორედ ალბათ ამ ფაქტმა მიგვიყვანა იმ ადგილამდე, იმ პოზიციამდე, რომ დღეს ჩვენ ხელს ვაწერთ უკვე გაეროს თანამშრომლობის გეგმას განვითარებისათვის. My thanks to you, Prime Minister, for your support. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ბატონო პრემიერ-მინისტრო, რომ ხელს აწერთ ამ დოკუმენტს. In ensuring that the UNPSD, as we call it, came to fruition. Ემიტომ რომ ეს უმნიშვნელოვანესი რამ არის მთლიანად ჩვენი თანამშრომლობისა და ურთიერთობისათვის. This document is the main strategic guidance for the work of the United Nations over the next 5 years in supporting the government of Georgia. ეს დოკუმენტი გახლავთ ის ძირითადი გეგმა, რომლითაც იხელმძღვანელებს გაერო მომდევნო 5 წლის განმავლობაში საქართველოს მთავრობასთან თანამშრომლობისას. May I also thank, on the same occasion, our honourable guests for attending this signing ceremony and the dinner. და ამავე დროს რასაკვირველია ვისარგებლებ შემთხვევით და ძალიან დიდ მადლობას გადავუხდით თითოეულ ჩვენ სტუმარს, რომელიც ესწრება ხელმოწერის ცერემონიას. I would like to take this opportunity to offer the highest possible praise for the hard work, the professionalism and the sheer sense of purpose which the government at all levels demonstrated in moving this document to completion. რასაკვირველია ამ დროს ნამდვილად არ გაუჩნდა ხელიდან შესაძლებლობას რომ კიდევ ერთხელ არ გადავუხადო ძალიან დიდი მადლობა და ძალიან კიდევ ერთხელ არ ვაღიარო ის ძალიან დიდი პროფესიონალიზმი, თავდადება და ენთუზიაზმი, რომლითაც საქართველოს ყველა დონის მთავრობა მონაწილეობდა გაეროსთან თანამშრომლობაში. Amongst many people, I particularly would like, if you permit, to thank the Ministry of Foreign Affairs. ძალიან ბევრ, ძალიან მნიშვნელოვან ადამიანთან ერთად მე მინდა რომ განსაკუთრებას დამთავრდეთ რასაკვირველია განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო საგარეო საქმეთა სამინისტროს. Your administration, Prime Minister, and particularly the donor coordination unit for their contribution. ასევე პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციას დონორთა კოორდინაციის განყოფილებას განსაკუთრებით. And finally, of course, the United Nations country team. მათი იმ ძალიან დიდი წვლილისთვის, რომელიც მათ შეიტანეს გაეროსთან თანამშრომლობაში. The UNPSD will focus its work and the work of the United Nations in 5 main areas. გაეროს თანამშრომლობა განვითარებისათვის ძირითადად ეს დოკუმენტი, ეს გეგმა ორიენტირებული იქნება 5 ძირითად მიზანზე. Jobs, education, health, democratic governance and human security. ეს გახლავთ სამუშაო ადგილები, ჯანმრთელობა, განათლება, დემოკრატიული მმართველობა და ადამიანთა უსაფრთხოება. In this way, the United Nations, through its 14 resident and 4 non-resident funds, programs and agencies, renews its commitment with the people of Georgia to contribute to sustainable development. ამ კონტექსტში გაერო თავისი 14 რეზიდენტი და 4 არარეზიდენტი ფონდისა და პროგრამის მეშვეობით კვლავაც აგრძელებს თავის თანადგომას საქართველოს მთავრობის მიმართ. To strengthen the rule of law, იმისათვის რომ გაძლიერდეს ამაღლდეს კანონის უზენაესობა, the protection of human rights, დაცული იქნას ადამიანთა უფლებები, and democratic values, დემოკრატიული ღირებულებები, to help in building a modern economy, რასაკვირველია რომ ხელი შეეწყოს მდგრადი ეკონომიკის განვითარებას and reinforcing social justice. და გაძლიერდეს სოციალური სამართალი. And while addressing social justice, if I may, I would like to take this opportunity to announce that the staff of the United Nations in Georgia have undertaken to contribute on a voluntary basis to the Solidarity Fund of Georgia
along with so many other public and private sector personnel. რასაკვირველია, როდესაც საუბრობთ სოციალურ სამართალზე, როდესაც საუბრობთ სოციალურ სამართლიანობაზე, არ შეიძლება არ აღვნიშნოთ გაეროს განვითარების პროგრამის წარმომადგენლებისა და საქართველოს მხარიდან წარმომადგენელთა ყოფილობითი თანამშრომლობა სოლიდარობის ფონდის ფარგლებში და კიდევ ძალიან ბევრი სხვადასხვა პროექტისა თუ პროგრამის ფარგლებში. This commitment will further underline and reinforce our common undertaking to ensure access for everyone to healthcare and other essential services. რასაკვირველია, აღნიშნული ძალიან ეხმარება და უწყობს ხელს ყველას ხელმისაწვდომობის ამაღლებას ჯანდაცვისა და სხვა აუცილებელი მომსახურებებისაკენ. May I mention the Sustainable Development Goals, which were so central in guiding the work of the UNPSD. რასაკვირველია, არ შეიძლება არ აღინიშნოს მდგრადი განვითარების მიზნები, რომლებიც იყო სწორედ გზამკვლევი და რაღაც ესეთი წინამძღოლი იმ თანამშრომლობის გეგმისა, რომელზედაც ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ. And which were recently endorsed during the 70th General Assembly of the United Nations in New York. რომელთა სწორედ მიღება მოხდა 70-ე ასამბლეაზე. And I would like to thank you once more, Prime Minister, for your very strong support during the work of the UN General Assembly in October. კიდევ ერთხელ მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ბატონო პრემიერო თქვენი თანადგომისა და წვლილისათვის ამ ყოველივეს განხორციელებისას. The full-scale implementation of the UNPSD 2016-2020 will require an estimated $156 million. დაახლოებით 156 მილიონი დოლარი იქნება საჭირო სრულად გაეროს თანამშრომლობის განვითარებისათვის თანამშრომლობის სრულად განსახორციელებლად. $44 million are already mobilized. 44 მილიონი დოლარი უკვე მობილიზებული გახლავთ. Leaving an estimated funding gap of $112 million. და დანარჩენია ეს 112 მილიონი დოლარი. Which UN agencies will mobilize over the next 5 years. მომდევნო 5 წლის განმავლობაში იქნება მობილიზებული გაეროს ორგანიზაციების მიერ, სააგენტოების მიერ. And finally, just to say that this evening we're also celebrating the adoption 70 years ago of the United Nations Charter. და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ ამ საღამოს კიდევ ერთი საზეიმო რამ არის აღსანიშნავი, სწორედ 70 წლის წინ პირველად იქნა მიღებული გაეროს ქარტია. This occasion provides an opportunity to reflect on our accomplishments and also recognize the challenges that remain in achieving peace, security and human rights in Georgia as indeed elsewhere. ეს სწორედ ის დღეა, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია კიდევ ერთხელ ვიზეიმოთ და ვაღიაროთ ჩვენი წარმატებები და კიდევ ერთხელ გავუსწოროთ თვალი იმ გამოწვევებს, რომლებიც არსებობს საქართველოში და მთელ მსოფლიოში. Georgia has become very much part of the United Nations. საქართველო გახდა გაეროს ნაწილი. And part of the modern world which was envisaged by the UN Charter. და გახდა სწორედ იმ სამყაროს ნაწილი, რომელიც გაეროს ქარტიით არის გათვალისწინებული. And then may I therefore end, Prime Minister, by thanking you and your government. დავასრულებ კიდევ ერთხელ მადლიერების გამოხატვით თქვენს მიმართ პრემიერ-მინისტრო და თქვენი მთავრობის. For enabling the United Nations to continue contributing to the progress of Georgia. რადგან თქვენ მიეცით საშუალება გაეროს გაეგრძელები და თავისი წვლილის შეტანა საქართველოს განვითარებაში. Thank you. May I invite you. Good evening, Mr. Speaker, the ministers, members of the Parliament, President of the Supreme Court, the ambassadors, dear friends. მოგესალმებით ბატონებო, ქალბატონებო, ძვირფასო მინისტრებო, პარლამენტის წევრებო, სასამართლოს თავმჯდომარეო, პარლამენტის წარმომადგენლებო. Allow me to start by welcoming you all to the National Youth Palace, where we are going to sign the 2016-2020 UN Partnership for Sustainable Development Framework for Georgia. მაქვს პატივი მოგესალმოთ ახალგაზრდული ახალგაზრდობის სასახლეში, სადაც დღეს ჩვენ ვაპირებთ 2016-2020 წლებისათვის განსაზღვრულ გაეროს თანამშრომლობის გეგმას განვითარებისათვის მოვაწეროთ ხელი. For me, of course, it is a great pleasure to be here with you today for this milestone event, I would say.
ჩემთვის რასაკვირველია ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთან ერთად დღეს ამ ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე დასწრება. And at the same time to celebrate the 70th anniversary of the United Nations. და იმავდროულად დასწრება ცერემონიაზე, სადაც აღინიშნება გაეროს 70 წლის იუბილე. I would like to take this opportunity to thank the United Nations and especially you and your team, Mr. Scott. ამ თვალსაზრისით მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო გაეროს გუნდსა და განსაკუთრებით თქვენ ბატონო ნილს. For actively contributing to Georgia's reform agenda. იმისათვის, რომ ძალიან აქტიურად მონაწილეობდით საქართველოს განვითარების It is an წესრიგში. incredibly rewarding experience for Georgia to be part of the United Nations family. And we have always held your recommendations in the highest esteem and truly value your continuous support. საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილება გახლავთ გაეროს ნაწილად ყოფნა და ჩვენ ნამდვილად ყოველთვის დიდი სიამოვნებით გავითვალისწინებთ თქვენს რეკომენდაციებს. Today we look forward to pushing our ambitious reform agenda forward in partnership with the United Nations in the years to come. დღეს ჩვენ ვაპირებთ რომ უკვე ხელმოწერით დავადასტუროთ ის ძალიან ამბიციური გადაწყვეტილება, რომელიც თავისთავად გულისხმობს გაეროს თანამშრომლობის გეგმის ხელმოწერას. Under our new partnership which will be signed in a few moments. ეს დადასტურდება სწორედ აი თანამშრომლობის დოკუმენტის ხელმოწერით. In particular, we are pleased with the renewed focus on improving conditions for Georgia's most vulnerable groups as well as conflict-affected populations. ჩვენთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ის ძირითადი მიზანი, რომელიც აქვს ამ გეგმას, ეს გახლავთ საქართველოს ყველაზე უფრო მოწყვლადი მოსახლეობის ჯგუფებისა და კონფლიქტით დაზარალებული ადამიანების მდგომარეობის გაუმჯობესება. And as we also celebrate today the 70th anniversary of the United Nations, allow me to say a few words on this indispensable institution. და რაკიღა ჩვენ დღეს ასევე აღნიშნავთ გაეროს 70 წლის იუბილეს, მომეთით რამოდენიმე სიტყვით ამ უმნიშვნელოვანეს ორგანიზაციასაც შევეხო. The United Nations is a worldwide symbol of international cooperation and a standard bearer for global peace. გაერო გახლავთ ნამდვილად სიმბოლო საერთაშორისო თანამშრომლობისა და არის ნამდვილად საყრდენი მსოფლიოში მშვიდობის. And this becomes more important than ever in light of recent events. ეს რასაკვირველია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ხდება სწორედ დღევანდელი მოვლენების გათვალისწინებით. Last week the attacks in Paris, Beirut and Egypt left the world in utter shock at the barbaric violence which is still sadly very much a part of our world. სწორედ ახლახანს პარიზში, ბეირუთსა და ეგვიპტეში განვითარებულმა მოვლენებმა ნამდვილი შოკი გამოიწვია მთელი მსოფლიოს მოსახლეობაში და სწორედ აი ასეთ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი ორგანიზაციების არსებობა. And I want to remind you of the principles of the Charter of the United Nations. Principles which Georgia subscribed upon membership in 1992 and which I believe underpin modern society. მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ გაეროს უმნიშვნელოვანესი პრინციპები, რომელთა თანაზი არის საქართველოს გახდა მას შემდეგ, როდესაც გახდა გაეროს წევრი 1992 წლიდან. To save succeeding generations from the scourge of war which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind. პირველ რიგში უმნიშვნელოვანესია ახალი თაობების დაცვა ომის საშინელებისაგან, რომელიც უდიდეს საფრთხეს უქმნის მთლიანად კაცობრიობას. To reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of a human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small. და რომ დაცული იქნას ადამიანის უფლებები, მამაკაცებსა და ქალებს შორის თანასწორობა, ასევე მცირე და დიდ ერებს შორის თანასწორობა, რაც ნამდვილად ფუნდამენტური ღირებულებები გახლავთ ზოგადად კაცობრიობის განვითარებისათვის. And to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ შეიქმნას ის მდგომარეობა, რომელიც ხელს შეუწყობს ქვეყანას განვითარდეს იმ ქარტიებისა და იმ საერთაშორისო ხელშეკრულების შესაბამისად, რომელთა წევრიც ის არის ან ის სწრაფვის წევრობისაგან. And to promote social progress and better standards of life in larger freedom. და რასაკვირველია, უნდა მოხდეს ზოგადად სოციალური პროგრესისა და ადამიანის თავისუფლებებისა და უფლების დაცვის ხელშეწყობა. My government attaches great importance to our cooperation. ჩვენი მთავრობა ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ამ თანამშრომლობას.
with your team within the Geneva discussions, and we are extremely grateful for the role the United Nations plays in reporting on the situation of IDPs and refugees from Georgia's occupied territories. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ურთიერთობა თქვენს გუნდთან ჟენევის მოლაპარაკებები ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის ყურადღება და თანადგომა რომელსაც თქვენი ორგანიზაცია იჩენს დევნილთა საკითხების მიმართ. Just recently Georgia was elected for the first time as a member of the United Nations Human Rights Council. სწორედ ახლახან საქართველო პირველად იქნა არჩეული გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს წევრად. And I am convinced that through such developments and through the partnership for sustainable development framework, which we are going to sign now, Georgia's role within the United Nations and as a regional or global actor will continue to grow. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ სწორედ ამ თანამშრომლობით და იმ თანამშრომლობის გეგმის ხელმოწერით, რომელსაც ჩვენ ახლა ვაპირებთ, საქართველოს როლი როგორც რეგიონალური ან ადგილობრივი მოქმედი პირისა ნამდვილად გაიზრდება ამ თვალსაზრისით. Therefore, on this positive and optimistic note, I am very much looking forward to seeing the performances of our gifted guests this evening. Thank you very much. ამ პოზიტიურ ნოტაზე მე მოუთმელად ველი ჩვენი ნიჭიერი სტუმრების პერფორმანს. ხელი ეწერება საქართველოს მთავრობასა და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას შორის ჩარჩო დოკუმენტს. გაეროს თანამშრომლობის 2016-2020 წლების გეგმას მდგრად განვითარებისთვის. საქართველოს მთავრობის სახელით დოკუმენტს ხელს აწერს პრემიერ-მინისტრი ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილი. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სახელით დოკუმენტს ხელს აწერს გაეროს მუდმივი კოორდინატორი საქართველოში ბატონი ნილ სკოტი. On behalf of the United Nations, the document is signed by Mr. Neil Scott, UN Resident Coordinator in Georgia.